church. It's so good to see you. It's so good to be with you. Today is going to be our watch-along translation for the fourth part of the book of Daniel, which is chapter 3. So as you can see, we have it pulled up right here on the screen. I've got the Blank Slate Ministries YouTube channel right here, and also we have the video pulled up ready to go. We're going to be watching through this together. We're going to watch through it double time because this video here is obviously over an hour long. It's a very long video. Make sure you like the video. We're going to go ahead and drop a comment down below. We'll just put amen. Well, amen in the comment below. So make sure you go ahead and drop a comment on the video. But we're going to be watching through this together, so it's going to be exciting. I got my headphones in, so I'm going to be watching along with us. And I'm going to just translate through this. So we're going to listen to it. I'm going to stop, translate, explain the things that were said. Remember, we taught the book of Daniel in 2024 in the state of Pará. I taught it with a translator verse by verse, so you can go back and watch that class. We also have a study guide on the book of Daniel available on our website. And then also we have a lot more information on the book of Daniel. So you can go and find all that information. I encourage you to get all of it. But today we're just going to watch through the class that we taught here in the state of Pará and talk about the book of Daniel for just a little bit. So if you want to go ahead and open your Bible, we're in Daniel chapter 3. Let's go ahead and just watch through this. And like I said, we're going to go at double time speed just to make it a little bit quicker. Especially because I know what I'm going to say. So this is just making it a little bit easier to watch through all of it. Alright, bora lá? Boa noite, seja bem-vindo, tudo pessoas aqui online. Eu queria agradecer vocês. Seja bem-vindo por isso aula aqui no Quadrangular Sede aqui em São José, no livro de Daniel. I'm just introducing, welcoming everybody, thanking everybody for being a part of it. We are doing this live at a church here in Brazil, at the Quadrangular Sede in São José. So it's very exciting. But we have a lot of people online that we're watching, a lot of people that were traveling that couldn't be with us. So just doing an introduction. Muito povo não aqui hoje, porque eu tenho pouco meus amigos, vocês em viagens, vocês em outros locais, pastor Kellen, pastor Thiago, eu sei vocês na tarde aí, mas é muito bom por ver vocês. The people are traveling, so I'm just kind of saying thank you and welcoming everybody. Uma mais coisa por vocês, só lembra isso, em Daniel tem duas partes. The primeiros 6 capítulos em livro de Daniel, isso é das histórias de Daniel, da vida de Daniel, e isso hoje uma grande história, isso é do fogo. Daniel 3, isso é quando no book of fazer. Remember, in the book of Daniel, you have two parts. The first part is the stories, the life of Daniel. That's the first 6 chapters. And the last 6 chapters are the prophecies in the book of Daniel. The first, in all of the book of Daniel, my favorite part is Daniel chapter 3, which is the Shadrach, Meshach, and Abednego going into the fire, which is what we're doing tonight. Pegar de 3 homens e fazer eles por fogo. Mas, nos primeiros 6 capítulos, eu não leio tudo versículos. Eu deixei falar das histórias, falar pouco revelações para você. Mas I'm not reading through all of the verses in this class just because, one, it's in Portuguese. 2, I don't have the Portuguese Bible with me. But it's just a little bit easier just to tell the stories. I also have the study guide in the book available. Primeiro capítulo, isso é quando Daniel começou jejum. Ele fazia isso por 3 anos, porque ele quer juntos com Deus. The first chapter is when Daniel fasts for 3 years. This is his time in the house of Nebuchadnezzar, learning the language of the Chaldeans. He's consecrating himself unto God. Participar em pecados da Babilônia. E em Daniel 2, isso é quando do jejum final por 3 anos, Daniel tem 10 vezes mais de tudo outras pessoas em sabedoria. Daniel has 10 times the amount of wisdom as all the wise men of Babylon. Em conhecimento, ele pode entender tudo visões, tudo sonhos. Ele recebe uma bênção ou você pode fechar, uma dono de Deus. He can understand all dreams and visions. It's the gift that God gave him. Faz isso por ele. Mas em Daniel 2, isso é muito importante vocês lembram. Em Daniel 2, isso é quando Nabucodonosor tem um sonho. Ele vê uma estátua, uma imagem da cabeça, do olho, isso é Babilônia. E você tem Pérsia, Grécia, Roma, and then the pace. Chapter 2 is the great statue where Nebuchadnezzar sees the statue in the night. Babylon, Persia, Greece, Rome. It's given to Nebuchadnezzar. Daniel receives it to save the men of Babylon. Semana passada, uma pessoa fazia uma pergunta, mas durante a aula eu não lembro. Respondeu, eu falar depois, mas eu não lembro. Daí eu que respondeu agora. Em Daniel 2, quando você entrar no pace, tem parte borrow e parte pharaoh. Tem 2 coisas. This is the question that I didn't remember to answer last week. I talked about it in our last watch-along translation, but there's a part
part iron, part clay in the feet of the statue. Why is it mixture? Because you have like gold, silver, bronze, iron, and then iron, clay mixture. The mixture is because of the division that's in the Antichrist kingdom. Remember, the Antichrist kills 3 of the 10 kings, then he takes over the power. But even in those 10 nations, there's still division. There's no like corporate unity in even the Antichrist kingdom at the end. There's fighting and division in between the 10 that are in alliance together. Tem a mistura in the pace. E ela fala uma pergunta, por quê? Porque você tem 2 coisas. Porque vocês lembram, the pace, the final parte da imagem, isso the 10 nações com o anticristo e no fim dos tempos. Mas por que você tem 2 coisas? Porque in the kingdom do anticristo, e no fim dos tempos, tem divisão. Eles não juntos para sempre, no final parte. Eu não vou explicar isso hoje, porque no final parte de Daniel, e eu vou fazer uma aula no livro do Apocalipse, eu falo isso bastante mais. Mas in the 10 nações com o anticristo, antes do anticristo começou ele líder com todo mundo, trace of the haze in the 10 nações morrer. The Antichrist. I'm just explaining this right now that the Antichrist will kill 3 of the 10 kings at the end of the age. Nações fazer uma aliança com o Anticristo. Isso é uma grande história, eu não posso falar tudo hoje, eu não quero falar tudo também, porque eu vou explicar mais em Daniel. Mas isso porque 2. E no final parte da page, isso porque você tem 2 diferentes coisas, não só ouro, prata, bronze, mas você tem ferro e barro. Você tem 2 coisas, uma mistura, porque in the kingdom do Anticristo tem divisão. Eles não concordam com a outra pessoa. Yeah, I'm just explaining the division in the Antichrist kingdom. Ele criou uma imagem com ouro. Now, isso é muito aqui para mim, porque em Daniel 3, now we're getting into chapter 3. We're in chapter 3, verse 1. This is when Nebuchadnezzar creates the great image of the statue. Ele começou a criar uma imagem, uma estátua. Mas você lembra, em Daniel 2, ele tem um sonho. Ele vê uma grande imagem. E Deus fala com ele, tu és, Nabucodonosor, você, da cabeça do olho. E Nebuchadnezzar, you are that head of gold. Kingdom da Babilônia, você é a cabeça, você é o olho, você é a grande nação. Nebuchadnezzar is the head of gold, and also the kingdom of Babylon is the head of gold. Antes de Jesus voltar, em tudo do templo, Nabucodonosor, ele tem a grande nação, ele é o ouro, ele é a grande coisa. Yeah, this is important that Nebuchadnezzar, from him until Jesus comes back the second time, he is that great head of gold statue that every nation that came after him decreased in value because sin increased more. There was nothing like that gold nation of Babylon in Nebuchadnezzar. That's what I'm explaining right here. Mas, durante esse sono, Nabucodonosor, ele vê uma pedra. E Deus lança essa pedra, e a pedra bate a pés, e a estátua destrui. So, Nabucodonosor vê um sonho, com uma imagem. So, Nebuchadnezzar, remember, in the dream, he sees the rock that's cut without hands, cast against the feet of the statue, and the statue is destroyed. Uma estátua, mas ele vê a estátua destruída. Ele vê Deus destruir essa estátua. Ele vê Deus destruir essas nações. Na Nabucodonosor, ele não entendeu isso, Pérsia, Grécia, Roma, ele não entendeu isso, mas ele entendeu da primeira parte da cabeça, isso é Babilônia. Ele conhece isso. E ele vê essa grande estátua, mas Deus destruiu essa estátua. So Nebuchadnezzar didn't have the wisdom that accompanies the dream. You know, we remember that from last week, that Daniel didn't know it was Persia, Greece, Rome, Antichrist. He just knew, the only part of the statue that he knew of a fact what it was the head of gold, which was Babylon. That's the only thing you actually know in chapter 2. And this is important because Nebuchadnezzar knew the statue, the head of gold, was Babylon, but Babylon, the image itself was completely destroyed by the rock, whose name is Jesus. Mas, porque do orgulho, no coração de Nabucodonosor, ele criou uma imagem em capítulo 3. So, okay, começou. Because of his pride and rebellion against God, even though he saw the statue destroyed, he creates it anyway. From the chão, altura, 27. What I'm going to do right here is explain the dimensions of the statue. 20 metros em altura, isso é uma grande estátua. Essa estátua tem quase 3 metros de largura. So você tem 2,7 exatamente. Mas mais ou menos 3 metros lado e lado. So largura, 3 metros de largura. E mais ou menos 30 metros em altura. E essa estátua, tudo ouro, gold, ouro. Essa imagem, essa estátua é muito, muito cara. Essa estátua pode ter bilhões. So we're talking anywhere from 90 to 120 feet wide. And anywhere from about 90 to 100 feet tall and about 9 feet wide. So that's kind of the dimensions of the statue, give or take a little bit. But that's kind of the images that you're thinking about. You're thinking of a massive statue that is made of gold. It's worth, a solid gold statue that's 120 feet tall is worth billions of dollars at this point, if not more.
de dólares por criou uma estatuagem. Isso parede é de 30 metros altura, em tudo ouro. Isso é de imagem, isso é da estatua, Nabucodonosor criou em capítulo 3. Muitas pessoas, quando você pensando em uma imagem, você pensando em uma estatua, você vê em uma local, uma parque, uma local, mas não, isso é muito grande. E isso é tudo com ouro, com gold. É bilhões de dólares por criou essa imagem. Mas sempre isso é interessante para mim, porque ele vê Deus destruir a imagem, em capítulo 2. Durante o sono, ele vê essa coisa destruir, mas porque do orgulho dentro do coração dele, ele criou. Yeah, this is always the most interesting part to me, is that he saw the statue destroyed, yet he still created the image in the statue in chapter 3. So that has to be one of the most interesting parts about this story in Daniel, is that Nebuchadnezzar knows the statue is going to be destroyed, yet he still creates the image in chapter 3. That has to be one of the most important details of this whole story. Of course, the fire and the three Hebrew boys being delivered, that's the main part of the story right here in chapter 3. But why, if you knew that God was going to destroy the image, would you create it anyway? Uma imagem, uma estatua. E essa estatua, por Babilônia, por Nabucodonosor. Ele criou uma estatua. 3 metros, lado e lado, mais ou menos, 30 metros altura, mais ou menos. Eu tenho exatamente no livro, so quando eu recebo o livro, você quer comprar, você tem. If you buy the study guide, then you can get all the information and get the exact dimensions of the statue and the image. Mar, tudo das pessoas no reino tem autoridade. Se você tem uma posição no reino, você pode ler aqui em versículo 2, da governos, da política pessoas, da pessoas com a polícia, tudo das pessoas tem autoridade no kingdom. Nabucodonosor fala, vem aqui por dedicação com essa imagem. Ok? Se tudo das pessoas vem por esse momento, uma dos líderes fala, ok, quando você ouvir música, isso em versículo 5, 4 e 5, eu não leio esses versículos porque eu não lembro da Bíblia da minha esposa, eu só tenho inglês aqui, mas você... I forgot the Portuguese Bible at home, so I've got my English Bible open during the class, and that's why I'm not reading almost any of the verses, because I've only got it in English in front of me. Pode ler a sua Bíblia. Mas, quando você ouvir música, e ele tem muitas diferentes coisas para música, isso é uma grande festa. Ele criou uma grande imagem, muitos bilhões de dólares. Ele fala, ok, eu vou fazer uma grande festa, uma grande coisa, chamar todas as pessoas que têm autoridade, têm posição no kingdom, no reino. E a pessoa, the leader in frente de Nabucodonosor, ele fala, ok, quando você ouvir música, adorar. So Nebuchadnezzar creates this great image, this great statue, and then he invites all of the wise men, not just the wise men, every person in the kingdom of Babylon that has a position of authority to come to the dedication. And then the herald, which is the guy that makes the declaration, who's standing in front of Nebuchadnezzar, he makes this declaration that when you hear the music at this great party, because Nebuchadnezzar's throwing a huge party, that you should worship the image. Isso é imagem. Ok. Isso é muito importante, você lembra poucas coisas. Em Daniel 2, quando Daniel fala para Nabucodonosor, isso é sua sonho, isso é sua interpretação. Ele fala para Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele fala, ok, você receba uma posição em meu reino. Você é líder de tudo isso pessoas. E, de 3 outros amigos, Shadrach, Meshach e Abednego, essas 3 pessoas recebam uma posição também. So, yeah, that's the part. Daniel, in Daniel chapter 2, when he interpreted the dream for Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar gave him a promotion. But he also gave a promotion to the 3 Hebrew boys too. So Shadrach, Meshach, and Abednego all received positions of authority in the kingdom of Babylon because of what Daniel did in Daniel chapter 2. So they're a part of this group that gets invited to the party or the dedication of the image of Babylon. Daniel e os 3 judeus, 4 pessoas recebem posições no reino. So quando Nabucodonosor fala, vem aqui, ele chamar tudo nós também. Ele chamar essas pessoas. Now, eu posso falar isso depois, mas eu falo agora para você, porque eu tenho uma pergunta também. Porque durante essa história, em Daniel capítulo 3, você vê os 3 judeus, Shadrach, Meshach, Abednego, ok, em inglês, Abednego. Mas você vê essas 3 pessoas, mas você nunca vê Daniel. Você não vê Daniel em Daniel 3. So, isso tem muito, eu tenho essa pergunta, onde é Daniel? Daniel vem, não vem, porque Daniel sempre fica fiel com Deus. So, ele não adorar uma imagem, ele fala em Daniel 2. Isso é a imagem destruir, Deus destruir essa imagem. I'll explain this in just a second. Let's watch through it. Uma coisa, isso porque é não importante. Você não pode falar Daniel lá ou não lá. Você não tem informação com Daniel, onde ele nessa história. Mas você necessariamente lembra isso. Em Daniel 1, quando Daniel vem por rei, Nabucodonosor vê ele e ele tem 10 faces. 10 faces mais, tudo pessoas. E em Daniel 2, Nabucodonosor fala, sua Deus é maior de tudo outro Deus. É sua Deus, porque ele revela o secreto com você por mim, ok?
So, você, e eu fazer pouco em frente por você entender. Em Daniel 4, tem outra história. Isso é quando Daniel entrou com os leões. Isso é Daniel 4. Mas em Daniel 4, no Nabucodonosor, ele fica preto da porta, tudo noite. Ele ora por Daniel, porque ele não quer Daniel morrer com os leões. Ele não quer isso fazer por Daniel. Nabucodonosor, ele ama Daniel. Ele muito ama, tem muito amor por Daniel. Porque Daniel não só fica feliz com Deus, ele é fiel na reino da Babilônia por Nabucodonosor. E isso é muito importante. Eu falei isso na primeira semana também. Daniel nunca recebe ofendida. Ele nunca tem ofensas. Porque quando uma coisa ou outra coisa, ele just fica fiel. Eu fiel por Deus, eu sempre fazer isso, e eu fiel na posição de Deus dar minha vida em outro reino quando eu cativo. Ele é escravo. Ele não só tem liberdade. Ele é outro país, judeus, ele mora em Sinar, na terra da Chaldeas, do povo da Babilônia. Mas Daniel fica feliz, Daniel fica fiel com Deus e com Nabucodonosor. E para mim, isso é a razão você não vê Daniel em Daniel 3. Você não sabe por quê. Daniel lá, não lá, onde é Daniel? Isso é a pergunta, onde é Daniel? Well, onde é Daniel é muito simples. Quando o rei ama Daniel, não pessoa quer fazer nada com Daniel. Like, você bate a pessoa, eu amo, o rei da Babilônia pode matar você. Se não pessoa fala nada com Daniel em capítulo 3. Só em 4 você vê uma coisa, e eu vou explicar isso mais na próxima semana. Mas, antes de eu finalizar essa história em 3, eu sempre tenho essa pergunta, like, onde é Daniel? É não importante. Quando a Bíblia fala tudo das coisas que você é necessário entender, você é necessário ouvir. A Bíblia fala, você não é necessário essa informação. Você não é necessário saber onde é Daniel. Daniel não escreve, é não importante, ok? So just, para você entender isso. Ok, so o povo fala, the herald, uma pessoa fala com todas as pessoas, quando você vê a imagem, quando você ouvir a música, adorar. I said just one thing a little bit off. The story of Daniel in the lion's den is not chapter 4, it's chapter 6. Not called Nebuchadnezzar, but called Darius. Just a little mix-up right there, but that's okay. The part I want you to understand, though, is that Nebuchadnezzar loved Daniel, and he had great respect unto Daniel. Now, he didn't call Daniel in Daniel 2, and there's a lot with Nebuchadnezzar that's not good related to the Hebrews. But there's a reason why Daniel's not mentioned in chapter 3. And the truth is, you don't have that answer. You don't know where was Daniel, what was Daniel doing. You just don't have that information. Well, you got to remember, if the Bible doesn't tell you, you don't need it. The Bible tells you everything that you need and everything that's important for you to understand the will and the purposes of God. So if it doesn't tell you where Daniel is or what Daniel's doing, that's not important. You can't make an assumption he's there, he's not. We just don't know at all. But because of what happened in Daniel chapter 2, you can very well assume that these people are not about to come against Daniel. You know why they're not going to come against Daniel? Because Nebuchadnezzar knows Daniel. And Nebuchadnezzar's not going to let anybody speak bad about Daniel without killing them. So there's a whole reason for that. Daniel is only accused in the kingdom of Persia under Darius. He's not accused under the authority of Nebuchadnezzar, because Nebuchadnezzar will kill anybody that tries to say anything bad about Daniel. So that's just, it's a small detail, but people always ask that question, where's Daniel, where's Daniel? It's not important that you know where he at, but I'm sure they knew better than to try to accuse the man that the king loved. That's why they accused the 3 Hebrews and they don't accuse Daniel. Mas the três hebreus, the três judeus, eles não fazem. E nem vem pouco do povo da Babilônia fala com Nabucodonosor. Pouco do povo vem fala com Nabucodonosor. Tem 3 homens não adorar sua imagem, sua estátua. Eles não fazem. Now, isso é muito importante porque em Daniel, capítulo 3, versículo 6, você pode ler aqui em sua Bíblia, em versículo 3, você não adorar de imagem, de estátua, você entrar do fornalho. Isso é muito, ok, só pensando agora. Remember, the men come, they're going to accuse the 3 Hebrews boys, but you need to think about something before that. Eu não leio tudo, eu busquei você ver poucos detalhes. Nabucodonosor criou uma estátua, uma grande coisa. Mas no mesmo momento, porque quando a estátua final, eles fazem festa, ok? So antes da estátua final, ele criou uma fornalha também. Isso é coisa que muitas pessoas não pensando. Okay, Nebuchadnezzar, when he finished the statue, created the image, now it's time for the dedication. Now it's time for the party. But if the image is created and it's done for the dedication, and then Nebuchadnezzar also talks about the oven or the furnace, the burning fiery furnace, that means at the same time and before the image is finalized, before it's finally created and done, Nebuchadnezzar had already created a furnace to kill people that wouldn't worship him and wouldn't worship the image. Like, that's intense. Like, he already prepared the way of death before the image was ever finalized.
ele criou the coisa por matar pessoas antes da imagem final. Isso por quê? Porque o inimigo sempre faz a coisa por começou ou por dar medo em você antes de você necessariamente fazer a decisão. Isso é uma... See, that's the point. The enemy is always looking to find a way to bring fear into your life before you have to make the decision. Because they're going to have to make a decision whether they're going to be faithful or not. Well, they're staring down the barrel of the gun. You're going to die if you don't worship. Like, it's not something that's just do it, don't do it, whatever you want to do. No, there is an absolute choice that requires sacrifice of your own life, death, if you choose not to. And that's always what the enemy is doing, is to try to bring this fear of death upon our lives. Coisa você necessariamente pensando. Nabucodonosor, ele criou isso em imagem, mas antes desse final ele fala, ok, o povo não quer minha coisa, criou uma fornalha, porque eu mato essas pessoas. Uau! Não dissolve orgulho dentro do coração de Nabucodonosor, mas o inimigo sempre faz isso. Porque quando Nabucodonosor fala, ele não fala adorar essa imagem porque eu fazer bom coisa para você. Não adorar. Yeah, Nebuchadnezzar wasn't saying worship the image because I do good things for you. Worship the image because you have blessings from the kingdom of Babylon. Worship this image because we are good friends. No, worship this image or die. Like, that's the choice that they're facing. And not only will you die, but I have created the mechanism in which I will use to kill you if you don't. And that's not love. That's what I'm about to say right here. It's not love. The true love of God allows you to make your own choices and decisions. If you can go to hell if you want to. It's not the will of God, but you can. And you got consequences, but you can make your own choices. Nebuchadnezzar is not giving you a choice whether you will or will not, whether you do or do not want to worship this statue. It's worship the statue or die. Isso é imagem porque eu grande rei. Não adorar essa imagem porque eu fazer a bênção na sua vida. Adorar essa imagem porque você não fazer, eu mato você. Isso é não amor. Se de amor de Deus, você tem uma escolha. Você pode falar sim, você pode falar não. Você pode ir para o céu, você pode ir para o inferno. Você tem uma opção, você tem uma decisão. Deus não força você. Você é necessário fazer isso. Não, você tem. Yeah, God does not force you to do anything in the kingdom of God. You can, you cannot. You get to make a choice. But that's the difference in what Nebuchadnezzar is doing. He is forcing only one option, and if you don't, you die. Isso é detalhes, muitas pessoas não pensando, like, oh, ele criou uma grande imagem porque Babilônia é do ouro, Babilônia é muito grande, ele é rei dos reis, like, yeah, mas ele faz isso porque você não adorar ele mata você. Ok, por quê? Porque não só em Babilônia, ok, eu falo isso para vocês entenderem. No Antigo Testamento, quando Israel sai de Egito e vai para a terra da promessa, eles moraram em Israel, da terra. Okay, what I'm about to explain right here is the idea that when you live in a different kingdom and you're a foreigner in that land, what the people of that land would consider quote unquote treason or something like that is if you wouldn't participate in the things that they were doing. Like, if all of the nation is worshiping this image and you won't worship this image, then they can't trust that if in a time of war you will stay faithful to them. And that's exactly the problem with this image. That's the division that it's causing. And that's the same thing that happens with Jeremiah. Like, they throw Jeremiah in prison because the prophecies he said were not beneficial to Israel. Like, oh, you must be a traitor. And they throw him in prison. Now, of course, he spoke from God, but the point being is that, let's say you live in the United States. Well, if all the United States believes in one thing, and we do one thing together as a group, and you're the only group of people that are not participating, then how can we trust that you're going to stay faithful to us? And that's what's happening at this moment in the image, in the worship of the image. It's not really just the worship of the image, like, oh, Nebuchadnezzar is God. That's not what people are doing. It's a dedication to the image, but it's a dedication of their commitment to Babylon. Now, it is idolatry. It's demon worship. There's nothing, it's not of God. But it brings this conflicting interest that how can I be faithful to Babylon without being faithful to the devil? And Daniel shows that. Daniel's faithful in Babylon. He's faithful in Persia, but he doesn't worship these evil gods. But that's the part that we have so many problems with in the world, is that people think that that's what the people of Babylon think is, oh, they won't participate in the worship of the image. They must be traitors, and they're not going to be faithful if a time of war comes. And that's always where you see these problems. Da terra de Israel. Mas quando Babilônia vem e pega eles em cativo, e isso é no final parte de Daniel também,
Isso é uma coisa do povo da Babilônia pensando sempre. Eles pensando isso. Eles não babilônios. Eles não a parte de caldeus. Eles não do povo da Babilônia. Eles do povo do outro país. Não, eles escravos, eles cativos, eles moraram. They're not a part of Babylon. And then because they're not a part of Babylon, if we run into a problem, they're not going to help us. And that's what they think because they won't participate in worshiping the image. Now, they're not going to participate in worshiping the image because it's of the devil, it's not God. And God said, don't do that. But that's the conflict that we're having right here in the land of the Chaldeans. Você adorar essa estátua, eu conheço você fiel com Babilônia. So quando o inimigo vem, você pode lutar com nós por eles. That's the point. If the enemy comes, will you be faithful to the kingdom of Babylon? Well, if you won't even worship the image, which represents Babylon, then you're not going to be faithful to Babylon. And so they want to kill you over it. Prisão. E ele morar na prisão. Por quê? Porque quando Jeremias faz profecias, ele fala profecias mal por Israel. So Israel pensa, well, isso não é bom por nós, você não é fiel com nós. Você busca o inimigo, não nós. E isso faz isso de visão, sem confiamos, sem trust. Desconfiança. Fazer isso. E isso é o problema aqui. Isso não é só de imagem, da estátua. Isso não é só por Babilônia. Quando eles fazem isso, e vem a pessoa dentro da reino não participar nisso, a pessoa pensa, oh, eu não pode confiar em você. Você pode fazer uma mal coisa. This is always the problem. It's the problem of lack of trust and the breaking of that's what they think of Babylon. They think in Babylon that's the problem. It's not the problem. The problem is idol worship and demon worship. But they talk about it like they're going to break their relationship with Babylon itself, and that's what causes them to get thrown in the fire. Esse tipo de problema, porque ele é fiel com Babilônia, mas quando Pérsia vem e destruir Babilônia, agora ele é fiel com Pérsia. E eles têm essa desconfiança com Daniel. And that's what happened with Daniel. Daniel was faithful in Babylon, but then he is faithful in Persia, and it's this distrust in the people because of that. And it causes them to be persecuted and hated and to get put in these situations, thrown in the fire, thrown in the lion's den. That's where you see these types of problems. And so we got to understand, just first and foremost, this really has very little to do with actual demon worship. Now it is, and it is idolatry, and it's evil and it's ungodly for sure. But a lot of this is rooted in the dedication to the nation that you are a part of. You know, that's always what Pharaoh thought with Egypt. He thought, oh, the Israelites are growing in such great numbers, they're going to destroy us. There was never a plan for Israel to take over Egypt. Like that wasn't ever going to happen. But that's what Pharaoh thought, because they live in my land and they're not going to do what I want them to do. And it causes this distrust and this breaking of the relationship, which always leads to greater problems in the kingdom. Também, não Nabucodonosor, mas do povo na reino. Isso é o problema. Ok. Se pessoas vêm falar com Nabucodonosor, ele fala, você falar, eles não adorar, vai para o fornalha. Você fala isso ordenaram. E se pessoas não adorar, leva isso pessoas para o fornalha. Ok? Nabucodonosor, ele muito triste com isso, ele criou isso, grande imagem, isso, grande estátua. Ele fala, ordenar, você é necessário adorar, e eles não fazem. So Nabucodonosor fala, pegar eles, levar eles para mim, Shadrach, Meshach, and Abednego, or Shadrach, Meshach, Abednego. So Nebuchadnezzar gave the command, they're not going to obey it. The people give an accusation, and Nebuchadnezzar says, bring him here, let me talk to him. Isso três pessoas veio para Nabucodonosor, ele fala, ok, o que vocês fazendo? Você adorar minha imagem, minha estatua, ou não? Ok, por quê? Ele vai falar uma mais coisa antes, ele fala isso. Em Daniel 2, vocês aqui, da próxima semana passada, vocês aqui em Daniel 2. E lembra, isso salvou no YouTube, so vocês podem voltar e ver isso também. Mas em Daniel 2. What I'm about to explain right here is what we talked about last week. That what Daniel did in Daniel 2 saved all of the wise men of Babylon. And the people that were saved by what Daniel did is the same people who's about to accuse Shadrach, Meshach, and Abednego. So that's super interesting that the people that Daniel just saved are going to be the people that accuse the Jews to have them thrown into the fire. Sabedoria. Mas quando Daniel fala da interpretação, isso salvou todas as pessoas têm sabedoria. Mas em Daniel 3, qual grupo de pessoas fala com Nabucodonosor por mata de judeus? Qual pessoas? Da mesma pessoas Daniel salvou em capítulo 2. Isso é muito importante porque Daniel faz uma grande milagre. The same people Daniel saved in Daniel 2 are about to accuse the Jews in Daniel 3 to have them thrown into the fire. As pessoas mudam. Por agora eles querem matar
the Tracy Hebreus. Isso é muito louco. E eu que vocês sempre lembram isso. Pessoas de morar no mundo, só pensando de pessoas de morar no mundo. That's the thing. The people in the world, it's the pride of the world. They only think about themselves. And how quick, I mean, in a moment can things change in your life where before it was people that were receiving a blessing and being saved by you, and now in a moment are the people that want to kill you. And remember, Shadrach, Meshach, and Abednego received a promotion above some of these people because of what Daniel did in Daniel chapter 2. So this discontentment, this pride, this envy, this jealousy is going to cause them to make a false witness and to accuse these three Hebrews, to have them thrown into the fire. And you just need to remember that people can change in an instant. I mean, I believe I share the testimony right here. I have a friend that they were doing amazing work in the mission and doing the will of God. And in a moment, they went from being in something to being out of something, because that's how fast people in the world can change. Because people in the world only think about people in the world, and they only think about themselves. So we can't be surprised about these things when these things happen in our life. We just need to understand that this is how people in the world operate, and to not be offended when they do. Eles sempre pensando, eu mesmo, só para mim. Quando isso é benefício para mim, quando isso é bênção para mim, eu com você. Mas quando isso não é mais bênção para mim, eu bato você. E pessoas no mundo mudam rápido. E isso pessoas mudam rápido. Isso, não só isso três pessoas, mas Daniel também. Só a única razão você tem a vida agora é porque de Deus, de Hebreus. The only reason you even have life is because Daniel saved you. Isso é só a razão. Você tem uma vida. E você não morrer em capítulo 2. Mas agora você fazer grande errado e você tentar matar de Deus, em capítulo 3. Eu que você sempre lembra isso, porque na Segunda Guerra, eu falo isso coisa agora porque na final parte de Daniel isso é muito importante. Na Segunda Guerra, What I'm about to give is the example of World War II, where people in Israel would betray other people in Israel in covenant with the Nazis. They would expose their friends and their relatives to steal things from them in the Second World War. The Jews would turn against Jews. benefícios por outra pessoa. Qual eu pensando por abençoe você? No. And this is simply just pride. This is always just the pride in the heart of man to think about oneself. Fazer bênção salvou? Ok. Mas quando você tem uma promoção, eu não tenho, agora eu que mato você. Isso muda rápido. Yeah, that's the problem. These three Hebrews received a promotion. Everybody else got upset, and now they want to kill them because of it. Daniel 2 e 3. E 10 versículos. 10 versículos. Eu, obrigado, você me salvou. Eu que mato você. Muda rápido. E vocês devem lembrar, isso é just uma coisa do inimigo fazer. Isso é uma coisa do diabo fazer no mundo com pessoas. E eu tenho muitos amigos, pastores, tem muita surpresa com problemas na vida. Like, eu fazer uma missão, eu fazer uma ministério, isso local. Yeah, that's the problem. I've got a lot of friends and a lot of pastors that they get surprised about things. Like one day the people are with you, the next day the people aren't with you. And it's like that's one of the things the enemy of God does. That's one thing the devil does. It's caused this type of division that, you know, if somebody's getting a blessing, then they're with you. But the minute something changes, they're against you and they want to kill you. Isso pessoas na grande bênção, é muito, muito bom. Mas no momento das pessoas nesse local muda, é grande problema. And it's like, você não sabe entender, isso é normal. Isso é porque você não confia em pessoas. This happens all the time. This is why you only trust in God. We don't trust in people. Não adorar essa imagem, e na boca do Nabucodonosor é muito, muito triste. Now, ele fazer uma massa oferta. Nabucodonosor fala, ok, a primeira vez que eu fazer isso, você não adorar. Mas agora você tem outra oportunidade. Nebuchadnezzar gave him a second chance. Agora, por que isso é importante? Da primeira vez, isso homens têm a oportunidade, eles têm a oportunidade sozinho, separado. Não no público, na casa. Eles na casa, eu sozinho, não outras pessoas. Veio da decisão eu fazer. Mas da segunda oportunidade eles têm, eles em frente do rei. Muito. See, the first time that they had this opportunity, they were alone. There was no like authority watching them whether they're going to worship the image or not. But the second time, now they're standing in front of Nebuchadnezzar. And the question is, you think you'll be faithful to God, and you may be faithful to God in private, but what happens when that private dedication to God now faces a public demonstration where you're going to have to prove it publicly in front of everybody? Are you still going to stay faithful to God even if it means you die? It's one thing to worship God in private. It's another thing to worship God and be faithful to God in public with the threat of death facing you down. Pessoas falam, ok, eu fazer a vontade de Deus em sua casa.
Mas quando você tem a oportunidade em trabalho, pessoas mudam. The Hebrews, the trace. Yeah, you worship God at home, but the minute you get an opportunity at your job to witness for God, you back down and you change. Pessoas falam, eles explicaram, três pessoas falam, ok, Nabucodonosor, eu não faço isso, eu não adorar essa imagem, eu só Deus, eu adorar Deus. E eu creio, Deus pode libertar. Você faz alguma coisa, Deus me libertar. Mas Deus não libertar, eu não adorar a imagem. See, that's what the three Hebrews say. They say, we believe God will change you and set us free, but even if he doesn't, I'm still not going to worship the image. I believe God can and God will. Hebrews 11:6. I believe that God can set me free. I believe God will set me free from you. But even if he doesn't, I'm still not going to bow down to the image. And that's one of the most important parts. This is a type of resolve on the inside of your heart that I'm going to do what I said I'm going to do no matter the consequences, no matter the circumstances. I will not change for anything. And I believe God will do something in my life. But even if I don't, just like in Song of Solomon chapter 5, when the Lord goes quiet and she doesn't hear the voice of God anymore, she doesn't back down or draw back. She goes deeper in relationship with the Lord. She goes, I'm searching for him, but he gives me no answer. That doesn't cause her to back away. She goes deeper in that relationship with the Lord. And that's a choice you have to make very early on, that even if I don't, no matter what happens next, I'm not going to change. É não importante Deus fazer uma coisa por eu não entrar no fogo, Deus muda sua porção e eu tenho liberdade, bem. Ou é necessário entrar no fogo, eu bem. The circumstances é não importante. Eu creio Deus pode, eu creio Deus fazer. Deus pode fazer. Circumstances are not important. If I go in the fire, if I don't go in the fire, none of that is going to change. Isso é importante porque muitas pessoas pensando, ok, quando eu vejo milagre, isso é quando eu fico fiel com Deus, eu adorar Deus. Mas quando você não vê milagre, ou vê um problema, ou tem uma coisa, você muda. Isso Hebreus fala, é não importante. Eu vejo milagre, eu não vejo milagre. Eu nunca adorar outro Deus. Eu nunca faço. And so many people do that. Whether it is or it isn't a blessing, people change often based on their circumstances. Eu amo Deus. E nas circunstâncias da minha vida, eu vejo milagre em Deus libertar a minha vida, Deus mover a minha vida, bem. Deus não fazer nada em minha vida, eu bem. Eu just fico fiel com Deus. Eu falei isso, vocês lembram em Cantos de Salomão? Quando Jesus fala com você na primeira parte, você receba. Mas em capítulo 5, em Cantos de Salomão, lembra quando ela entra no fogo? Song of Solomon chapter 5. Ela procurar, ela chamar, ela quer Deus fazer, mas ela não vê nada. Ela não respondeu. Ela no fogo, mas ela fica fiel. Ela não recebe, ofende. É não importante. As the bride goes through the fire in the Song of Solomon, she just stays faithful. She doesn't change. Coisas eles falam, eu não mudo porque minhas circunstâncias. E eu acredito que Deus pode me libertar. Mas Nabucodonosor, ele faz isso, final oportunidade, ele fala, não. É não importante. Você dar 100 oportunidades, eu não adorar essa imagem. Depois, Nabucodonosor tem muita raiva. Não só ele odiar, mas ele tem muita raiva. E isso muda. This is when Nebuchadnezzar gets very, very mad, taints the fury of Nebuchadnezzar. And what this does is change the face of Nebuchadnezzar. And you can see this very easy in the lives of people. When people have emotions overcome them, you can see the devil come out of their face. And you can see it just change them in their emotion. Uma mal pessoa. Mas no momento ele tem muita raiva, você vê o diabo na cara dele, você isso é mesmo, como Nabucodonosor aqui. Ele não mais a pessoa normal. E esse momento, isso quando o diabo, não só entra, mas he's no longer just a normal man. He's consumed by the devil. Com sabedoria. Não mais fazer decisões com conhecimento. Ele fazer decisões com raiva. Ele just faz isso. Ele fala. What we're about to explain right here is the problem that so many people face, is that you have to make decisions in a clear mind. And Nebuchadnezzar is a smart man with tons of wisdom. But the problem is that in this rage, in this fury that he has, in this moment, what he ends up doing is he ends up making a very bad set of circumstance choices that ends up getting his own people killed. And men of Babylon die because of Nebuchadnezzar's rage, and the Hebrews are still saved. So that's what happens when you make choices and emotions. I'm about to explain that. You have to make choices based on the Word of God, based on truth. Because if you make choices in your emotions, you will always make wrong choices. Ok? Com minha fornalha, fazer 7 vezes mais. Você só pensando, você tem uma fogueira, uma fornalha, uma coisa em sua casa. 100 graus. Isso é o máximo. 100. Turn the furnace up 7 times. It's not made for 7 times. It will break. It will be destroyed. And this doesn't make any sense. It's not logical in any way.
It's just rage. It's just emotion. It's just the devil. Mas porque você tem muita raiva, você quer 7 vezes mais? Aí só imagina, você tem um fogão em sua casa em 1000 graus. Isso é de cool. Tem um grande problema com isso. E isso é o problema quando você tem raiva. Jesus fala isso. Quando você tem emoções, isso não é o problema. The problema não é emoções. The problem is what Jesus says. Do not sin in your anger. It's not the emotion that's the problem. It's the choices you make when you're led by emotions that always lead you into sin. Quando você tem emoções grandes em sua vida, você faz grandes decisões erradas. Porque você não pensando normal. No, quando você tem claro. You can't make the decision in a clear mind, and because of that, you always make wrong choices. Sua mente, você faz uma decisão. Pode ir errado, mas você tem claro. Você ok, eu pode matar essa pessoa, mas não fazer isso. Yeah, you can make a bad choice in a clear mind, but it's different when you make a bad choice with emotions, because it's always going to be worse, and it will always destroy your own self in the process. Porque eu tenho problema quando eu faço isso. Mas quando você tem grande emoções, tem raiva, tem furioso, você faz uma decisão antes de você pensando. E quando você faz isso, sempre tem problemas. E isso é o problema. Quando você tem grandes emoções, isso é quando o diabo entra na sua vida. Por muda você para fazer grandes pecados e grandes errados. Quando você pensando claro, você pensando, ok, eu não gosto de você fazer isso para mim, mas eu posso perdoar você. Ou eu não gosto disso, eu não gosto da coisa que você fazer, eu não falar com você não mais. Mas quando a emoções tem muito grande, e o inimigo entrar, o diabo entrar, você pensa, eu não gosto da coisa que você, eu bato você. E depois você... Yeah, that's the difference. If you got a clear mind, maybe you forgive somebody. But when you ain't got a clear mind and the emotions overcome you, you get into fights. You know, this is the problem, that if you have anybody that you seen go to trial or go to jail for murder or assault or whatever, it's always emotions. There was no clear mind in it. They allowed the emotion, and in that emotion, the devil took control of them, and you ended up making very bad choices. And it always will lead to your own destruction. Sin will always destroy yourself. Oh meu Deus, por que eu fazer isso? Isso é sempre o problema. Você não andar em emoções, você andar em fé. The decision. Yeah, we don't live or walk by emotions. We live and walk by faith. Tudo pessoas no mundo, mas muitas pessoas na igreja, quando você faz a decisão com suas emoções. Acho que é emoção. Sim, gosta ou não gosta, raiva ou não raiva, odiar. E não, você pode amar uma coisa. Não, isso não é amor de Deus, isso é amor do mundo, é lust. Isso Yeah, it's the same thing, good and bad emotions. Oh, I love this. No, it's lust, and it's causing you to commit adultery. The same thing with hate causing you to murder. You don't make choices based on any emotion. Those faces are grande. 3, 4, 5, 6 vezes. So, isso é uma grande povo. E the leaders, da polícia, mas deixa eu falar isso para vocês entenderem, a polícia, levaram 3 hebreus por deixar eles no fogo. E they're going to throw the 3 Hebrews in the fire. Shadrach, Meshach e Abednego, quando eles entraram no fogo, the outros homens do Babilônia entraram no fogo e morreram. E no mesmo momento, porque that's what we just said. The 3 men of Babylon, the men who threw the 3 Hebrews in the fire, they died in the process. Muito não gostam. Mas quando ele faz rápido, não pensando, e dentro da emoção, isso mata o povo da Babilônia também. When Nebuchadnezzar made that choice in emotion, that's what killed the men of Babylon. Quando você tentar resolver outro problema, porque você faz tudo em emoções. E isso é muito normal na igreja. Isso não é vontade de Deus, mas isso é muito normal na igreja. Fazer coisas em sua emoção. E você criou um diferente problema em sua vida no mesmo momento. Você mata. Yeah, you can do that very easily. You make a decision trying to resolve one problem, kill the Hebrews, and cause a whole nother problem because you killed the people of Babylon. Emotions will always destroy your life. You cannot live by emotion. Outra coisa, você não pensando mata os Babilônios, o povo da Babilônia, mas você mata o seu povo quando você quer matar outro povo. O povo dos judeus, isso traz, eles não morrem, mas seu povo morre porque você faz em emoções. Ok. Qual outra coisa? É o que você está pensando agora, eu quase no final. Quando eles levaram os 3 hebreus, Shadrach, Meshach e Abednego, por fogo, eu sei falar, quando, meu Deus, eu não lembro a palavra, throws them into the fire. Sim, é isso. Quando eles fazem isso, você pode ler aqui, eles têm tudo roupas. So what I'm about to explain right here, I'm just going to go ahead and turn the volume down and let myself talk through this. But Shadrach, Meshach, and Abednego were completely clothed when they go into the fire. I mean, they have jackets on, they have hats on. They are fully clothed as they go into the fire, which is so interesting to me, because if you're going to throw somebody into the fire, why wouldn't you keep their clothes? Like, why wouldn't you just hold on to those things? Why do you send them into the fire with all this stuff?
That's one of the most interesting parts to me. Like, if you're going to throw somebody into the fire, like, keep their clothes, sell their clothes for money. Like, why would you send them into the fire? And the revelation of God is that God will never leave you uncovered. He will never leave you naked. Porque ele sempre tem roupas. Não só tem a parte do milagre em momento. Você não pode cheirar de fumo nas roupas. Sim, isso é uma parte do milagre. Sim, mas por Deus ele não criou você. One of the miracles of this is that you don't smell the smoke on their clothes, but God will always keep you covered. That's the revelation. Deixa eles no fogo. The homens da Babilônia, o povo da Babilônia, eles morrem nesse momento. Mas the cord entra no fogo, the cord that's bound them, the cuffs, that burns up in the fire. Em minha vida, quando eu moro em Chicago, eu tenho uma líder da minha igreja. Ele é grande homem de Deus. Ele conhece a Bíblia muito. What I'm about to explain is the thing that me and Tracy say all the time is that, lo, I'm with you always, and the other person will say, lo, I see four. That's the revelation in Daniel 3. Lo, I'm with you always is what Jesus said at the end. I'm with you always. And then in Daniel it says, lo, I see four. That's what Nebuchadnezzar says. So lo, L-O, or pay attention. It grabs your attention. What I would do with one of my friends, one of the leaders of the church, he would say, lo, I'm with you always. And I would say, lo, I see four. Or we do one or the other. And the revelation is this. It's not just that I'm with you and I'm with you always. The truth is that when you go into the fire, I will be with you in the fire. You will never go through a problem alone. And that's the revelation of God. The revelation of God is not just that Jesus is with us. He is with us always. But He's with us even in the fire. A lot of people think about God as God's outside and God will deliver us out of the fire. But no, He's with us in the fire to then bring us out of the fire. We're not alone in the fire. And uma das pessoas eu vejo tem a imagem do Filho de Deus. Ele vê Jesus. And that fourth person is like the image of the Son of God. So it's the Son of God that's with us in the fire. Daniel Tracy, minha favorita. Porque eu sempre pensando isso. Eu tenho muito louvar com essa palavra, com essa revelação. Eu sempre pensando nessa revelação. Meu Deus. I listen to so many worship songs that talk about this story. It's my favorite story in Daniel. Fica comigo. Ele no fogo. Não só Jesus is always with me in the fire. Pensando isso. Eu entrar no fogo, Deus aqui, e Deus just libertar. Não, Deus entrar no fogo com você. Por você não tem medo, você tem paz, você não necessário tem emoções, você pode. Deus comigo para sempre em minha vida. Isso é meu favorito versículo em tudo, Daniel. Eu vejo 4 homens. So, Tracy Brails entrar no fogo, the Pope. I see 4. That fourth man in the fire. Vem aqui, sai do fogo. And ele sai do fogo. The roupa deles, tudo bem. The roupa, bem. The cabelo. Nebuchadnezzar calls them out of the fire, and none of their clothes even have the smell of the smoke. Here's the revelation. When God delivers you, even the smell of the smoke isn't on your clothes. Fogueira, você tem muita fumaça, okay? Eu não necessário entrar do fogo. Remember, if you, like, let's say you have a bonfire outside, and the smoke of the bonfire, you carry that smell on your clothes home. It's not God just delivered you from the fire. It's even the smell of smoke does not stay on your clothes. The fogo não afeta eles. Nenhum cabelo tem entrado. Não, in the cheirou da fumaça. That's what Jesus did. He delivered us from the enemy and the avenger. Not just what's happening now, but even that consequence of what will come later. We have been delivered from all of it. Coisas quando o fogo fica com você quando você sai do fogo. Não, quando você sai do fogo, o inimigo tem nenhuma coisa na sua vida. Quando você tem liberdade, the coisas do inimigo afetam você zero. Nada com você. Quando você recebe a liberdade, quando Deus... The things that the enemy does has no effect in your life. Mas no Nabucodonosor, ele fala com tudo as pessoas. In the kingdom, tudo as pessoas têm autoridade, tudo as pessoas têm posições. Ele fala, the Deus, the Shadrach, Meshach e Abednego. Isso é Deus de Deus. Nenhuma pessoa mesmo do Deus de Israel. Ele fala, você fala uma coisa mal. What Nebuchadnezzar does then is he acknowledges this is the God of all gods, the God of the Hebrews. If you say anything bad about this God, I'm going to cut you in pieces. Which is incredible to think about, that Nebuchadnezzar is acknowledging the God of Israel, even knowing all the stuff that he's going to do next in the story. 4, 5, 6, você vê grandes errados. Muito grandes errados in the vida. Yeah, Nebuchadnezzar does these great errors and wrongs, and yet still he knew it was God. And that's what most people don't realize about the Antichrist, is that he's going to know it's God. And that's what people know in the world.
They know it's God. They just don't care, and they don't wanna obey it. Oh, da razão isso pessoas fazem mal coisas porque as pessoas não conhecem Deus. Não, eles conhecem Deus, mas eles não é importante. They know eles God. fazem coisas erradas. O anticristo conhece Jesus, mas ele fala, é o melhor dele. Nabucodonosor, ele não é estúpido. Ele conhece Deus. Ele tem sonhos, ele ouve a voz de Deus. Yeah, Nebuchadnezzar's not stupid. He knows God, he hears from God, he's seen visions from God. He just doesn't care. He wants what he wants. Ouvir a voz. That's the pride of man. Mas isso não muda o coração. E isso, você não está pensando isso muito, porque no fim dos tempos isso faz muito. O povo conhece Deus, as pessoas não querem. E as pessoas continuam em pecados. Ok, a final coisa na minha parte. Eles ficam fiel com Deus, não adorar de imagem. Mas em versículo 30 você pode ler, Nabucodonosor fazer uma promoção. Muitas pessoas pensando, razão, eu não tenho promoção na minha vida porque eu não participar. And we're going to stop right there because the last thing I'm going to say is at the very end, this in verse 30, this is when Nebuchadnezzar gives those three Hebrew boys a promotion. And that being faithful to God is what brought the promotion of God in their life. Not what they did or any of that stuff. It's being faithful to God brought promotion in my life. And that's one of the most important things. That God is the one who promotes us, not because we participate or any of those things. It's because we're faithful to God. And then, of course, we receive the offering at the very end. I hope this blesses you. If you are enjoying these watch along, I know I'm not translating everything. I'm just making sure you understand what's being said. We're just kind of watching through it together. If you're enjoying this, please drop a comment below and let us know. If this is well received and people are enjoying this, we'll continue to do it. If not, we won't do it. No big deal. It's just something I thought about doing that, if you want to know what we're doing in the class, at least we can kind of talk about it with you to kind of loosely translate through all of it. But if this does bless you, drop a like, drop us a comment. And church, I love you. God bless you. And we'll see you tomorrow.